Muy buenas tardes, excelentísimos señores académicos, señoras y señores. En la vorágine de los tiempos que vivimos, nuestra Real Academia mantiene firme el rumbo hacia una nueva ciencia económica capaz de tratar los sistemas económicos cada vez más complejos y con horizontes cargados de incertidumbres. Y en esta andadura intenta evitar la soledad buscando las mejores compañías. Hoy tenemos aquí la más representativa muestra con una de las mesas redondas organizadas por la Cátedra de Sostenibilidad Empresarial creada por la Universidad de Barcelona, la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras y la Fundación Mutua Madrileña. Excelentísimos señores Finn Quinlan, Maurici Lucena, Nenad Filipovich, es una gran satisfacción darles la más cordial bienvenida a esta casa que custodia el saber económico acumulado en el Instituto de España. Nuestra larga docencia nos ha dado el hábito de hablar. El afán de aprender nos ha concedido la virtud de escuchar. La directora de la cátedra, excelentísima doctora Ana María Gil Lafuente, tiene la palabra. Thanks, Mr. President, and thanks to everybody to be here. I would like to begin by expressing my gratitude to everyone who has made this roundtable possible: the University of Barcelona, the Royal Academy of Economic and Financial Sciences, and especially the Mutua Madrileña Foundation. I am grateful and excited, and I believe that we all should be, because these conferences will address topics of great economic and social interest. The topic of today's roundtable is sustainable infrastructure growth. We will be relying on the support of specialists and researchers who are accompanying us. On my right, Professor Finn Quinlan, academician and Nobel Prize winner of economics. On my left, Mr. Maurici Lucena, President and CEO of AENA. Also on my right, Professor Nenad Filipovich, Chancellor of Kragujevac University. And also on my left, Mr. Luis Amiguet, the DIRCOM of the Royal Academy and a journalist for La Vanguardia. And he will moderate the public debate that will take place after the experts' presentations. Now, I will give the floor to Professor Finn Quinlan. Gracias. First, I'd like to say thank Jaume for the invitation, and I would like to say that I'm delighted to have the opportunity to be here to speak to Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. Thank you very much for the invitation. My talk is about over-reliance on the non-tradable goods sector hurting Spain's economic growth. Now, I always like to start out with a picture that shows what's technologically feasible for a country to do. So the top curve, the blue line, represents the United States. Below that, Canada and Australia, another two important countries besides the United States. And you can see how they've been growing until about 2020. Now, not all countries
have done equally well. Here's a collection of other nations. Maybe the most impressive is the yellow curve of Hong Kong, but the pictures for United States, Canada, and Australia are repeated. But I'd like to draw your attention to the blue line, which has been growing very fast, and that's Korea. Korea, after reform in around between 1980 and 1990, they have grown at spectacular rates. So Korea and especially Hong Kong, I suppose, are impressive here. Then at the bottom you have 3 Latin American countries, Mexico, Chile, and Argentina. As you can see in this picture, this is a collection of sub-Saharan Africa countries. I won't dwell on this, but the comment I like to make in relation to this picture, after Thomas Piketty's famous claim that inequality in United States and France has been growing steadily. Now, my comment is always, well, if you look across nations of the world, the extent of inequality is orders of magnitude greater than in either United States or France. So I'm a professor, so I cannot give a talk without some theory. And this will be my only equation. So it says that gross domestic product, which is the sum of all commodity goods, investment goods being produced in a nation in a given year T, is a function of 3 factors. The Z, and a function of capital and labor inputs. Now the Z is important because mathematically you can see that it multiplies this function of capital and labor linearly, and that gives the Z extreme power to be an engine of growth for nations. So Z represents technological change, or the outcome of research and development at time T, or the development of new products, new ways of making things, more efficient ways of making things. Then, of course, there's the capital and labor. Now, the capital is potentially a source for something I'll call the time inconsistency of optimal government policy. It's something that, in order for nations to grow, in addition to this Z, to take advantage of the research and development, technological change, you need capital, factories and machines to take advantage of it. But the unfortunate thing is that while it would be nice if countries were committed to keep increasing the capital stock, unfortunately, along with the increase in capital stock, typically there's a temptation for the government to tax the capital stock more heavily once it's been completed. And that may make sensible business people more reluctant to undertake capital accumulation, which would be a bad thing. The labor input, I don't have time to focus much on, but labor input, as I see it, has to be
quality weighted. In other words, at any point in an economy, there will be people of different skill levels. Presumably, the more high-skilled will be more heavily weighted in the L, because they make a bigger contribution to the growth of the nation. The less skilled, not so much. And this depends on many factors, like the education level, for example. Now, I would like to switch to Europe, and these are a number of. There's the United Kingdom, France, Spain, Greece, Germany, Austria, and I can't quite read the next, but then the most important I can read, and that's Ireland. So Ireland, in around 1990, you can see in the picture, Ireland hadn't been doing that well. It was towards the bottom of the European nations, but then Ireland decided to do something that turned out to be very important. Ireland decided to announce, if you set up shop in Ireland, whether you're a foreign or domestic country, these will be your tax rates, not just in 92, 93, and so on, but for the next 12 or 15 years. In other words, Ireland made tax policy. The tax rates were not very high, but they made them certain. In other words, people felt, at least the people in Ireland felt, and some neighboring countries felt they could trust these would be the tax rates for the next 12 or 15 years. And as you can see, basically in that period of time, 12 or 15 years, GDP per capita doubled in Ireland, and that's almost unheard of in the world. The other European countries are lagging well below. For I guess Greece in particular, Greece was in trouble for a while. Now, I would like to focus the rest of the talk on Spain. That's where I am now, right? This is a picture for 4 countries, Spain, Italy, Portugal, and Ireland, of TFP. TFP is the same as that Z. Remember the powerful Z in my production function that multiplies the function of capital and labor? Z is what we call total factor productivity. And the way these pictures work, all of them grew fast until about 1990, and then they slowed down dramatically. So the straight line in each of the pictures is a curve that shows, it projects the trend from 1960 to 1990 forward to 2020. You may be more interested in how that translates into per capita real GDP, and that this is a similar picture from 1960 to 1990. Here is my theory.
my one equation theory says that GDP is Z times functional capital labor, and I already talked about the importance of the Z and how it's linear and as a consequence, very powerful. Now, focusing mostly on the example of Ireland. So you can see in the picture, I should say, by the way, that about the scale, it goes from 0 to 100,000 per capita. Not many countries reach that level. I suppose my home country, Norway, would be up there. Now, Ireland, around 1990, they were hovering around 30,000 per capita real GDP. By the end of this period, where they had promised to make tax rates perfectly predictable, Ireland had doubled, which is, as I said, that's one of the most spectacular examples I know of. And what I regard as important in the context of Ireland is that commitment to maintaining that that commitment to predictable, but also, obviously, I admit, not very high tax rates. So I suppose this is a bit of contrast. These pictures work the same way as what I described, namely from 1960 to 1990. You can see 3 of them worked quite well, fairly high growth. The straight line projects what it would have been if they had continued growing the way the straight line suggests. This may be more descriptive because here it's on log scale. So on log scale, a straight line corresponds to a constant growth rate, And so each of these pictures show what the average growth rate had been from 1960 to 1990, but then projected to the present, to 2020. As you can see, in Spain, in Italy, in Portugal, but not in Ireland, the growth rate or the growth slowed down dramatically. Now I would like to talk about the reason for that. So if you look at a country such as Spain, one way to look at it is the nominal value added share by sector. So what the 2 sectors I find interesting about Spain are the non-tradable goods sector and the tradable goods sector. So tradable goods sector, they would be commodities that can be traded freely. Non-traded, not so freely. I mean, even I need a haircut every now and then, and so that's an example of a non-tradable good. So by 1985, the value-added shares of these 2 sectors, the tradable goods sector and non-tradable, were about equal, 50-50. But
spectacularly, by about 2010, the shares had changed from about 1/3 in the from 1/3 in the tradable goods sector to 2/3 in the non-tradable goods sector. Now, following up on that picture, here's a picture of output per hour worked in each of the two sectors. So here in particular is output per hour worked, a usual measure of productivity in the tradable goods sector. I like to compare, for example, 1980. You can see that makes it easy to see the percentages. If you look at 1980, these are indices. So an index of output per hour worked is right at 100 in 1980. By 2010, it had grown to well over 200. Maybe looks like about 220. It had more than doubled in that period of time. Meantime, if you look at the non-tradable goods sector, again, start with 1980, where again the index is at 100 in 1980. By 2010, 2008, 2010, it's only to 120, only a 20% growth, a 20% increase. If you work this out to growth rates per year in the tradable goods sector, it's about 3% per year. In the non-tradable goods sector, about 1/3% per year. The bottom line of this message is about how important it is for economic activity to take place in sectors where there's a reasonable amount of competition. Now, you may wonder why this could have happened, and what are examples of these sectors. So to remind myself, I have. This is based on work I've done with an economist who was at the Federal Reserve Bank of Dallas for years, and I worked with him ever since. He is Spanish. He's the tallest Spaniard I know, and Enrique Martinez Garcia, and so. We have our paper is based on theory, of course, and we discovered a main reason why this may have happened, and that is, if you think of interest rates, you think of nominal interest rates. Nominal interest rates are the sum of three components. An underlying real interest rate that doesn't change much over time, or not so much across sectors, plus the expectation of future inflation. So the sum of those two I just mentioned, that's what we usually refer to as nominal interest rates, and they're what's you can see them quoted in the Wall Street Journal and so on. But then
A third component was, you can call it a country risk factor, an additional factor that would depend on the credibility of that nation. And so that country risk factor, once it was announced that Spain was going to join the Eurozone, as Enrique and I discovered, the country risk factor basically disappeared, and as a consequence, it became tempting for, and it became possible for them to borrow and finance these things. It became possible, for example, for every province wanted its own, not every, but many provinces wanted their own airport, and it became feasible for them to build such airport. I'm not saying it's bad for a country to invest in infrastructure, but as my title said, over-reliance on the tradable goods sector can be detrimental to the growth of a nation, or not just can be, but I would say it's more strongly, it will be detrimental to a nation. Thank you, Professor Kidland, for your magnificent and enlightening presentation. Now, I would like to invite Mr. Lucena to take the floor, please. Okay, thank you. Thank you very much. It's an honor to have the opportunity to debate with Professor Kidland. Paso al español, pero si hay algún problema, puede volver cuando haga falta al inglés. Antes de nada, me gustaría agradecer a los organizadores de esta tan interesante mesa redonda su invitación, a la Universitat de Barcelona, a la Mutua Madrileña, a la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, y quiero nuevamente agradecerle al profesor Kidland el honor que representa participar en una mesa de debate con una autoridad económica. Le decía ayer al profesor Kidland, cuando nos conocimos, medio en broma, pero medio en serio, que yo conozco bien una parte importante de su obra académica porque la estudié en profundidad en el Máster de Economía y Finanzas del Centro de Estudios Monetarios y Financieros, el CEMFI, en Madrid, y como le dije, no sé si entendí del todo bien los modelos, pero el caso es que pude aprobar los exámenes y sí creo que conozco lo suficiente la obra académica del profesor Kidland para afirmar que probablemente en las últimas décadas es con seguridad una de las muy pocas referencias académicas que ha tenido un altísimo impacto académico, pero también en el diseño de la política económica y evidentemente para la mejora de la misma, sobre todo en los dos ámbitos de la consistencia temporal del diseño y de la implementación, también la implementación de la política económica, y en el conocimiento adicional que sus modelos de crecimiento económico dinámicos han aportado a las verdaderas razones por las cuales unos países, como el profesor Kidland nos ha enseñado, y otros crecen más o menos. De la presentación del profesor Kidland, yo, por tratar de buscar un vínculo con la breve, trataré de que no sea extensa la breve presentación que haré en forma de palabras, no de imágenes. Yo diría que el vínculo es que, siendo verdad lo que nos ha explicado el profesor Kidland, el premio Nobel Kidland, de que los países que tienen una mayor dependencia de bienes, mejor dicho, productos, porque normalmente son más servicios que bienes no comerciables, esto penaliza el crecimiento en términos relativos. Y yo diría que, por tanto,
para que una economía sea más dinámica, más vibrante, para que pueda aumentar el peso relativo de los productos, en este caso sobre todo bienes, aunque en las últimas décadas también muchos servicios que sí sean comercializables internacionalmente. Estoy seguro que para eso es muy importante que el país cuente con unas infraestructuras aeroportuarias que permitan una actividad aérea que ponga en contacto no solo personas, sino sobre todo también trabajadores, directivos, académicos, investigadores, porque sabemos que eso en última instancia promueve la instalación de centros de investigación, ferias internacionales, nuevas factorías, nuevas empresas, nuevas sedes empresariales, centros de excelencia de investigación y desarrollo. Y repito, sin que el tráfico aéreo funcione bien, creo que todo esto es imposible. Después de este vínculo entre la interesante presentación del profesor Kitland, voy a centrarme en qué importancia tienen, y lo voy a hacer obviamente a vista de pájaro, qué importancia tienen hoy los aeropuertos y sobre todo el transporte aéreo en las economías y las sociedades, sobre todo los países desarrollados, y cuál es el principal reto que todos conocemos que enfrenta el sector del transporte aéreo, que no es otro que la descarbonización, la sostenibilidad, que es lo que explica que en gran medida en las próximas décadas probablemente el crecimiento del tráfico aéreo sea menor de lo que los factores explicativos tradicionales apuntarían. Y ahora volveré sobre ello. Pero sí me gustaría hacer énfasis en que yo creo que la evidencia empírica es abrumadora, señalando que el transporte aéreo, cuando funciona bien, más allá de lo que decía el profesor Kitland, de que pudiera haber análisis coste-beneficio, es decir, de eficiencia sobre cuántos aeropuertos se necesitan en el mundo. No me voy a meter, evidentemente, en este jardín, porque AENA opera de acuerdo con una regulación que define claramente cuáles son los aeropuertos que AENA tiene que gestionar en España y en el mundo, pero lo que sí es evidente es que el transporte aéreo tiene una correlación positiva muy alta con el comercio, la generación de riqueza, la generación de puestos de trabajo, es decir, de empleo, y desde una perspectiva, digamos, moral, tiene elementos también positivos asociados a la cohesión social y a la cohesión territorial. Yo creo que sin ninguna duda, si nos olvidamos por un momento de la vertiente medioambiental, volar y volar más nos hace mejores. Se parece bastante, mutatis mutandis, a lo que decía el famoso historiador Orlando Figes en su bonito libro de hace 3 años, Los europeos, explicando el impacto tan profundo que tuvo el desarrollo del ferrocarril en la Europa del siglo XIX y sus profundas consecuencias morales. En España, además, el transporte aéreo es, si cabe, todavía más importante, porque es un instrumento principal del desarrollo del sector del turismo. El sector del turismo, analizado individualmente en España, es el principal sector de actividad económica. Podemos discutir el porcentaje, está en el entorno del 12 o el 13%, y este año incluso, habrá que verlo, pero podría aumentar un poco su peso relativo simplemente porque todo apunta a que puede ser un año récord de turismo y un año récord también del tráfico aéreo en España. ¿Por qué? Porque el 80 y pico % de los turistas que vienen a España lo hacen utilizando el transporte aéreo. Vuelvo a lo que decía antes. Cuando uno mira la evolución del transporte aéreo en el mundo en los últimos 100 años, no puede más que concluir que ha sido espectacular. Ha tenido un crecimiento extraordinario. Tan es así que hay una suerte de ley de hierro en el último siglo, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, que dice que cada 15-20 años el tráfico aéreo en el mundo se dobla. Yo lo repito, cada 15-20 años se dobla el número de personas que cogen un avión. ¿Por qué? Bueno, esto es multifactorial, la respuesta es multifactorial, pero podríamos apuntar a la demografía, el crecimiento económico y, por tanto, el aumento de la renta de las personas que cogen el avión, la globalización, que
que está asociado obviamente también al crecimiento económico, y finalmente la extraordinaria reducción de costes del sector del transporte aéreo al calor, sobre todo, de la liberalización. Primero del transporte aéreo, de las líneas aéreas en la mayoría de países, y después también de las infraestructuras, de los aeropuertos, que han producido una bajada del coste de volar muy importante. ¿Por qué pensamos que en las próximas décadas esta ley de hierro de doblarse el tráfico aéreo cada 15-20 años puede moderarse? En mi opinión, por una sola razón: por la obligación de descarbonizar a toda velocidad la actividad del transporte aéreo. Si no tuviéramos esta obligación moral, económica y de muchas otras consideraciones de descarbonizar, se seguiría cumpliendo la ley de hierro. Pero no nos equivoquemos, se va a seguir volando más, no menos, en el futuro. En lugar de cada 15-20 años, lo veremos, no sé cada cuánto será, pero quizás será cada 25. Pero el reto, en otras palabras, por decirlo claramente, no es volar menos, se va a volar más. Y tenemos que ser capaces de volar más sin contaminar. Yo creo que ese es el reto. Querría dar alguna cifra sobre la importancia económica más sofisticada que he apuntado al principio de manera más general. Un estudio de la consultora Frontier Economics define que si aumenta el 1% la conectividad de un territorio, el 0,7% aumenta de intercambios comerciales. Y si hay un 10% más de conexiones aéreas en el territorio, la renta per cápita aumenta un 0,5%. Creo que estas cifras son por sí mismas suficientemente elocuentes para demostrar cómo de relacionadas están la actividad aérea y la competitividad de una economía. Y vuelvo a lo que decía el profesor Kitland para corregir uno de los déficits que ha apuntado el profesor en términos de pesos relativos de productos comercializables y productos no comercializables. Con seguridad, para que haya un mejor equilibrio, se necesitará más transporte aéreo, si se quiere de calidad, pero en definitiva más transporte aéreo. ¿Qué me preocupa a mí del debate asociado a la necesidad de descarbonizar el transporte aéreo? Me preocupa, y ayer también tuvimos ocasión de debatirlo informalmente con el profesor Kitland, con la catedrática de Economía y con Luisa Miguet. A mí lo que me preocupa es que se mezclan en algunas de las tesis y las recomendaciones más bruscas. Yo creo que se mezclan de manera taimada, de manera secreta o no explícita, la defensa de tesis de decrecimiento económico. Y a mí las tesis de decrecimiento económico, por decirlo claramente, me parecen cuando menos muy peligrosas. Voy a simplemente apuntar 3 razones por las cuales creo que el decrecimiento económico nos pondría a conducir a situaciones muy nocivas, económica y socialmente. En primer lugar, desde la perspectiva puramente medioambiental, si no crecemos, va a ser imposible producir la cantidad gigantesca de inversiones que las economías en todo el mundo van a necesitar para hacer la transición a la descarbonización. Sin crecimiento económico no va a ser posible invertir lo suficiente para descarbonizar la actividad humana. Segunda razón, sabemos desde Schumpeter que el proceso de destrucción creativa tiene que ser muy vibrante para desencadenar puntos de ruptura tecnológicos realmente que cambien el paradigma tecnológico, que son los únicos que van a posibilitar que desarrollemos las tecnologías que descarbonicen nuestra actividad. Sin una destrucción creativa vibrante, que solo se consigue con crecimiento económico, no vamos a poder obtener las tecnologías necesarias para descarbonizar. Y la última razón, seguro que hay otras muchas, que apuntaría, es una razón relacionada, para mí muy importante, con la filosofía política. Si, por ejemplo, tomamos como referencia las tesis de la teoría de justicia de John Rawls, él apunta
tres principios ordenados lexicográficamente en su teoría de justicia moral, de equidad, le podemos llamar de muchas maneras, y en este orden el tercero es el famoso principio de diferencia. El principio de diferencia rawlsiano lo que dice es que la desigualdad solo está justificada en la medida en que lo que se aprueba, lo que se implementa, ayude a mejorar la posición de los menos favorecidos. Bueno, si pensamos, por ejemplo, en la situación de la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana, claramente había una diferencia del tercer principio, el principio de diferencia rawlsiano. Podía ser más igualitaria la República Democrática Alemana, pero el principio de diferencia de Rawls, que es un liberal socialdemócrata, no es un peligroso, no era un filósofo en contra, ni mucho menos al revés de la equidad. En cambio, la República Federal Alemana, aunque tenía un mayor nivel de desigualdad, consiguió que los que menos tenían, los más desfavorecidos, estuvieran mejor. Pues mutatis mutandis, esto es exactamente igual con el crecimiento y el decrecimiento. Si vamos a modelos de decrecimiento, se va a vulnerar inexorablemente el principio de diferencia rawlsiano. Se va a vulnerar. Y creo que esta es una razón para las personas que pensamos que la mejora de los menos favorecidos es capital, para también defender las tesis de crecimiento económico, eso sí, acompañadas de descarbonización de la actividad. Por poner cifras desde una perspectiva factual, creo que eso es muy importante para informar ordenadamente y con precisión el debate que vamos a enfrentar en los próximos lustros sobre el transporte aéreo. El transporte aéreo en Europa, que es una de las áreas donde hay más actividad aérea, simplemente por el nivel relativo de desarrollo de los países que conforman Europa, decía que el transporte aéreo produce unas emisiones con efecto invernadero, gases de efecto invernadero, que representan el 4% del total de los gases de efecto invernadero. Repito, el 4% no es despreciable, pero es el 4%, hay otro 96%. En el sector del transporte son el 14% en Europa, la proporción de gases de efecto invernadero producidos por el transporte aéreo. El transporte por carretera, en el conjunto del transporte, representa más del 70%. Digo esto porque cuando se toman a veces de manera, yo diría que un poco impulsiva, algunas decisiones o se preconizan determinadas medidas, no estoy seguro que siempre se tengan en cuenta los hechos factuales a los que me estoy refiriendo. Por otra parte, la industria del transporte aéreo ha hecho una gran evolución. Ahora mismo las aeronaves contaminan el 80% menos que los aviones de la década de 1950. Y por tanto, nuevamente, sin querer meterme en camisa de 11 varas, cuando se barajan como alternativas para limitar el transporte aéreo en forma de prohibición de vuelos de corto radio o limitaciones a la capacidad efectiva de los aeropuertos, la introducción de impuestos, yo creo que estas medidas todas deben valorarse en una doble dimensión. Por una parte, la dimensión de la eficiencia, lo que podríamos llamar de manera simplificada análisis coste-beneficio de cada una de las decisiones de política económica, y por otra parte, no nos olvidemos del distinguido John Rawls, también en medidas relacionadas con la equidad, con los principios de justicia social. Solo con el cruce de estas dos dimensiones creo que en países avanzados seremos capaces de acertar en las decisiones que deben incentivar, desde luego, y eso nadie lo discute, la descarbonización del transporte aéreo. Europa creo que está ya muy activa en la reflexión y el impulso de medidas que descarbonizarán toda la actividad humana, pero también en particular del transporte aéreo. El objetivo de Europa, lo saben ustedes, es llegar al año 2050 con 0 emisiones netas. Esto no significa, porque va a ser muy difícil, que se aspire a no emitir, sino que lo que se emita se pueda absorber, por ejemplo, con tecnologías de absorción de CO2, de dióxido de carbono.
En el caso del transporte aéreo, también digámoslo con total transparencia, hace 2 semanas el The Economist, yo creo que publicó un artículo que era muy interesante porque resumía muy bien lo que en mi opinión es el estado del arte de manera pedagógica, de manera didáctica de la sostenibilidad en el transporte aéreo, y decía lo que a mí me parece una evidencia. El transporte aéreo lo tiene mucho más difícil que otros sectores de actividad económica para descarbonizarse. ¿Por qué? Pues por 2 razones. Porque las tecnologías son muy sofisticadas, tienen además elementos de redundancia relacionados con la seguridad que las hacen todavía más complejas, y per se esto ya va a representar un desafío para que se descarbonicen. Y luego, otro elemento fundamental es el larguísimo periodo temporal de las inversiones en el ámbito del transporte aéreo. Desarrollar un avión, amortizar las inversiones en investigación y desarrollo para los fabricantes de avión y para las aerolíneas lleva lustros, y por tanto esto complicará la descarbonización. ¿Qué creemos que va a ocurrir en el año 2050? Muy difícil de decir, pero lo que ahora la ciencia y la tecnología apuntan es que si hemos logrado prácticamente descarbonizar el transporte aéreo, ayudados en lo que quede por las tecnologías de captura de CO2, lo haremos a través, por una parte, del consumo de combustibles sostenibles, que en el ciclo completo de su vida no aumentan el stock de gases de efecto invernadero que se impulsa a la atmósfera. Esta es la primera tecnología, los famosos combustibles SAF, en su terminología en inglés. El hidrógeno verde como sustituto en gran medida del queroseno para propulsar los potentes motores de los aviones, y finalmente también algunos aviones de corto y medio radio directamente electrificados y alimentados por fuentes de energías renovables en la producción de la electricidad que les, como decía, alimenta sus motores. Y lo último que he dicho ya al principio, pero lo repito, las tecnologías de captura de CO2. Ese es el reto, va a ser muy difícil, y siendo honesto, reconozco que lo tenemos más fácil los aeropuertos que las líneas aéreas y los fabricantes de avión. Los aeropuertos, de manera, no diré fácil, pero más sencilla que las líneas aéreas y los aviones, nos descarbonizaremos. AENA es un ejemplo. AENA, esta es la única cuña de publicidad que voy a introducir, es la compañía aeroportuaria más grande del mundo, me atrevería a decir que seguramente también es la más prestigiosa, y nosotros, nuestro compromiso es en los próximos años, 26, quizá llegar, el 26 seguro que seremos neutros en emisiones. Lo que nos gustaría además es que toda la electricidad que consumimos sea autogenerada. Esto segundo quizá nos llevará algún año más por retrasos más de carácter administrativo, pero nosotros en el año 26 tendremos neutralidad en carbono, y en el año 2040, quizá antes, emitiremos cero CO2, cero gases de efecto invernadero en saldo neto a la atmósfera. Esto yo creo que simplemente lo que demuestra es que ese es el objetivo. Y con esto querría terminar, porque creo que el debate a veces toma unos derroteros que en mi opinión son los equivocados. Tanto los aeropuertos como las aerolíneas, como los fabricantes de avión, y por tanto la sociedad con las decisiones políticas democráticas colectivas, como sus gobiernos, que son quienes articulan esas decisiones, tenemos que ser capaces de conseguir, por el bien del crecimiento económico y sus consecuencias morales positivas, entre las cuales estará la descarbonización, tenemos que conseguir que en las próximas décadas se vuele más, porque los ciudadanos del mundo van a querer volar más, eso sí, con la condición sine qua non de contaminar cada vez menos hasta el límite de la no contaminación en el año 2050. Muchas gracias. Thank you, Mr. Lucena, for your... I think we got 3 questions ahead here, and that's it. One is, Señor Lucena, he just, I would say he just had a paradoxical thought that you need growth in order to make it sustainable. You need to grow more in order to make it green, not less, more growth, so you can make it sustainable
And I wonder, Professor Kinlan, if you agree with that. So we need more growth. If we want the growth to be sustainable, to be green, to a better world. What do you think? You agree with Mr. Lucena? Sounds dubious. Oh, so what's your point then? But so I agree totally that I guess I understand Spanish well, suficiente. I know, that's why we didn't translate. El profesor Kinlan habla un buen español. And fortunately, lo entiende muy bien. And he spoke very distinctly, so thankfully. So, it depends on what you mean by the term sustainable. I'm not sure I understand. Yeah. Well, let's take Decarbonization. Decarbonization. Yeah, I right. used it as a synonym, but it's true that I should have explained it better. Yeah. Decarbonization. So, just to avoid climate change, to make the planet unhabitable. Yep. So, No, I mean, personally, yes. that's something that I regard as very extremely commendable. One thing I recall, I was at a conference. I was invited to give a talk at a conference in Madrid on circular economy. Yeah. And the point of that, what they talked about is there are all these things that have been produced, and they contain many valuable minerals and so on. But how can we, what we should try to encourage are incentives so that they can be reused. They can be cradle to cradle. Extracted from let's say, from stupid phones to mobiles. Oh, that's what you call them. Recycled mobiles, yes. for instance. Everything that could be recycled. Yes, exactly. So that growth at the end of the day, right? Yeah, of course. I mean, that would promote growth. In my opening remarks, I remember I was asked to talk just after Obama. Wow. Which was a bit of a challenge. Yeah, it is. But in my opening remarks, I pulled out my 8-year-old Nokia. Yes, you can show to the audience your mobile. You have it with. I still have only a flip phone. So you don't have a sophisticated mobile. No. As I told them, I said I'm a perfect example of someone who's happy to use all technology. Yes. And potentially reuse. Right. That's it. Yeah, that's the key word. Yeah, reuse, the key word. Reuse. To cycling them back into. All right. So it's growth, but sustainable. Yes, exactly. So that we so that was the subject of the conference: sustainable growth, and so. So let's, if you allow me to, just to finish. We're in the last round of the talk, to get a bit local here. And to speak about... By the way, you may have heard that at some point I got a medal. Yes. From the, I don't know, from some Swedish king. Oh, yeah, the Nobel Prize. Yeah. So now, I have a medal as well. Yeah.
of which I'm way more proud than I am of that medal. And I have it right here. All right. Good for you. Okay, great. Welcome. Porque soy cofrade de honor del vino de La Rioja. Okay. Good for you. That's sustainable also. Yes, that should be sustainable. Just to finish, a local question, and cannot resist to ask Mr. Lucena here about the Barcelona. He's been Barcelona airport enlargement, and how sustainable is this enlargement, and and we have had elections, and now snap elections, and we wonder if that's going to affect that news. And what's your thought on that? And if you have any, of course, you are very welcome. Anyone here, it's very welcome. So you expect novelties, right? Yes, well, some of them. No, a ver, primero, haciendo otra vez referencia, quizá el profesor Kidland no lo ha notado, espero haberlo disimulado, pero yo he estado todo el rato un poco sugestionado por el hecho de debatir con una autoridad y con un economista tan distinguido, y me ha preocupado todavía más cuando ha dicho como respuesta a mis tesis esto de dubious. Pero luego creo que sí teníamos puntos en común en nuestras respectivas tesis. Barcelona, yo creo que, sin ser muy explícito, porque creo que hoy no es el día de realimentar una polémica que fue ríspida hace 2 años y que ha tenido luego una onda expansiva. Yo creo que el caso de la ampliación o no ampliación del aeropuerto de Barcelona se puede insertar perfectamente en el análisis, el debate que hoy hemos tenido, y nuevamente, quizá por deferencia a este foro tan distinguido académicamente, lo voy a responder de manera indirecta. En el último libro de Bradford DeLong, un también muy distinguido catedrático, en este caso de historia económica norteamericano, que se llama, tiene un título un poco raro, Slouching Towards Utopia. This is the title of the book. Hay un momento cuando habla de la importancia del tráfico aéreo y, aparte de decir, primero, es imposible que una región es imposible sin transporte aéreo, sin un buen aeropuerto, con conexiones internacionales, estar bien vinculado a una economía que él denomina como hiperglobalizada. Y el segundo aspecto, que yo creo que es más prosaico y se entiende mejor, dice, antes de la pandemia, San Francisco tenía todos los días, por parte de Apple tenía reservados todos los días 50 plazas en primera clase, o en business, da igual, de avión para ir y volver de China. Ir a China, volver de China. Todos los días, 50 plazas de avión. Yo creo que esto es suficientemente ilustrativo de la importancia que tienen las conexiones intercontinentales, las rutas de largo plazo para la prosperidad y el progreso, por tanto, económico y social de las regiones. Thank you. Sure. Maybe Professor Filipovic would like to say some words. Yeah, okay, thank you very much. It's my honor to be here in this round table, and I would like first to thank Professor Hill, the president of Royal Spanish Academy for Financial Economical Science, to invite me. And of course, I am listening carefully about this topic, and as I am engineer, I can give you my view of this topic. So sustainability for growing of infrastructure is very important, especially if you concentrate on the local issue regarding your airport, Barcelona enlargement, etc. So first of all, I think circular economy, as Professor Kinlan Nobel laureate mentioned, is very important. But what does it mean exactly? So it does mean, okay, recycling, as we can understand it from energy point of view,
we have several things here. First of all, decarbonization means reducing the CO2 in the air, reducing many things for the contamination of air, of the soil, of the water, etc. But how we can do it? For example, I can give you just one simplified example. If you enlarge the airport, of course, you will somehow, you have to increase the number of the space, I mean, doing some construction, etc., but to reduce the green, for example, green area. But if you make some kind of good infrastructure that everybody will go with the public sector with low radiation, low contamination of the air, that means you reduce the number of the cars of employees to come to the airport, you will do this. So that's just one simplified example, mathematical example. Other things I think also is very important for circular economy and decarbonization and using the energy using and recycle it is digitization. We talk about the mobile phone. That's a very important issue. Why Professor Kidman still uses the Nokia, because it works. So it works for the need. So why we don't need maybe smartphone, everybody of us, maybe it's just enough to get some simplified calls, etc. So that's one thing of the technological development. And we saw in the Professor Kidman equation, for GDP, the first factor, linear factor, is Z, which means research and development, if I understand well. This means technological issue and growing of technological issue. So today, there are 4 or 5 revolutions in terms of industrial, 4.0, 5.0, etc., which means using artificial intelligence almost everywhere. So many jobs actually will disappear. Why? Because we will have full automation, many things. But that does not mean we will not have the new jobs. So artificial intelligence will create new jobs, reduce many, of course, ordinary working. So many things will be full automatically. Robots will do this, or computer, or whatever. And one of the examples is, of course, ChatGPT. We know this one. And probably many of you already use it or not, I don't know. But ChatGPT is nothing than just computer program. So he does it what you programming and prescribe to him. So we can say, okay, is it artificial intelligence real? So that means to reduce the time, if I, for example, need to prepare presentation for today's talk, I can ask ChatGPT, okay, tell me something about the growing, about the sustainable infrastructure in the Barcelona airport, what's going on there? Of course, he will go to Google, try to collect all the information, combine the speech, and give me some speech. Maybe I can read it, of course, maybe it will be much better than what I'm talking now, about circular economy, about green technology, about many things. But at the end of story, I am sure he will never replace the man. Why? Because we have invention, something completely new, outside of total data sets of data, what we can understand. So to conclude, I strongly support theory of Professor Kidman about the growing of GDP. And we saw the example in Ireland. It's growing double. Why? Because they increase a lot of research and development. They increase really the education and investment and startups and technology and this part. So I think that's one of the very important things. And also in green economy, if you see the many examples, we can see that there are really sustainable and growing things. We can reduce, of course, the contamination and the carbon CO2 in the air, in the water, etc. But how? Only with new technology. New technology will give this. So
I strongly recommend it. Also, one of the also Nobel laureate, my very good friend Dan Shetman, Professor Dan Shetman, just gave a talk and one conference for artificial intelligence regarding this. But he did not talk about artificial intelligence. He talked about something completely second thing. That's education and very, very small age. For example, he said, teach the kids engineering and science. How old they should be? Very, very small, 5, 6 years. Start then, and then invest in that one, and he did it in Israel, and that's a very good example. So I think that's very important. Education, research development, investment in science and engineering, and then you will have more startups, you will have more technological development, and then you will have more circular economy, green, reducing the contamination and make carbonization. So I think that's reducing carbonization. So I think that's very important, and that could be good example for your case, pilot case for airport in Barcelona. So I wish you good luck for this. Thank you, thank you. Thank you, everybody, for these magnificent insights, for these excellent presentations. We conclude this discussion. Before we conclude this event, I would like to once again express my gratitude to everyone for being here, and I encourage everyone to continue participating in the upcoming conference that we will announce. Our challenge is work together toward a more prosperous and sustainable world. Thank you. Thank you. Thank you for your participation.